So f minus 1 is the frequency of the class preceding the model class. And in this case, f minus 1 is this. F1 is the frequency of the class following the model class. And that is this F1. Okay. And naturally we know that what is H? Sir? হ্যাঁ বলো বলো। স্যার বলছি ফর্মুলাতে আপনি যেটা লিখেছেন না 2f0 মাইনাস f1 মাইনাস f প্লাস 1 হবে না স্যার ওটা? f প্লাস 1 না বলতেই পারো। আমি না স্যার তার পরেরটা। না একটা f1 একটা f minus 1। স্যার এইদিকে যে ফর্মুলাটা লেখা আছে না মানে কোশ্চেনটার ওখানে দেখুন f প্লাস 1 আছে তাই জিজ্ঞেস আরে করলাম। একই ব্যাপার। আমি তোমাকে বলি 3 আমি 3 minus 2 minus 5 is equivalent to 3 minus 5 minus 2। অসুবিধা কি আছে? প্রবলেম আছে? ওকে না না স্যার। একে আমি হয়তো ফর্মুলাটা লিখেছি ঠিকই, আমি মানে কনসাসলি হোক আনকনসাসলি হোক যাই হোক আমি দেখিনি, আমি নিজের মতো করে লিখে গেছি যেহেতু ফর্মুলাটা জানি তাই। 2f0 মাইনাস f মাইনাস 1 মাইনাস f প্লাস 1 একই ব্যাপার। আগে পরে লেখাতে কি হয়ে যায়? বিরক্ত রে বাবা, তাই না? ওকে স্যার বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ না ঠিক আছে, টেনশনের কিছু নেই। আর এই লেখাটা তো অনেক সময় টাইপিং মিস্টেক, টাইপিং এ তো ওই যে প্লাস 1টা বোঝা যায় না, প্লাস 1টা নিচে আছে যে বোঝা মুশকিল, ওই জন্য এটা আমি ইচ্ছা করে লিখে দিলাম ফর্মুলা। যাই হোক, এইচ হচ্ছে উইথ অফ দ্য ক্লাস। And what is H in our case? H is বলো 22,000, right? তাই তো? So if we put all these values, we have like this formula. This is L. This is H. But rather you can use this formula like this. তোমার বোঝার সুবিধা হতে apply this. এখানে লিখছি L equal to 8,000, এখান থেকে লিখছি। L equal to 8,000 নিজেই পেরে যাবে, প্লাস H F0 মানে কত? F0 means 32 minus 24 by 2 into 32 মানে 64, 2 into 32 64 হয়, মাইনাস f1 মানে 16 বা মাইনাস f মাইনাস 1 লিখতে পারো যা খুশি, minus 24 into 2000. So this is the calculation you have to record. So that is 8,000 is there, and এটা কত হয় 8 64 64 minus 16 কত 64 minus 24 করি তাড়াতাড়ি হবে। 64 minus 24 হচ্ছে 40, 40 minus 16 24, তাই তো? So 8 by 24 into 2000. So 2000 by 3, I think 0.66667. So that is 8666.7 বা 67 যা খুশি, বা 67 লিখতে পারো, যেটা আমার লেখা আছে এখানে 67 লেখা। Because 2000 by 3, if you calculate 2000 by 3, that is 66.6666 like this. But 2000, if you calculate like 2000 by 8, sorry 6, sorry 2000 by 6, that is 666.6666 এরকম একটা কিছু বেরোবে arbitrary. I rounding to the second, up to second decimal. So 6. So this is the calculation that is for the three types of mode calculation of there. L plus f0 minus f1 for the case of continuous case also. But for the case of discrete and simple observation, mode is quite simple. There is no such formula involved in this case. But only for the case of continuous case, you have to use a formula like L plus f0 minus f minus 1 by 2 into f0 minus f plus 1 minus f minus 1 and so on into h. Okay.
Now মুছে দিলাম। Clear? Three types of mode calculation. One is simple case, another is discrete case, Sir. another is bolo. So the answer is 8666.67 or 77. তোর কত এসছে বল, মানে 2000/3 কত এসছে? আমি ক্যালকুলেশনের জায়গাটা ফেস করছি, আমি এইটা বলছি, এরকমই তো রেজাল্ট দেখে নাও। আমি বলছি 8000 প্লাস 666 আমাকে লিখতে দে প্লিজ। ঠিক আছে। এবার বল এইটা কত লিখবো বল? 666 লিখি? হ্যাঁ 666.67 67 হ্যাঁ। কেউ চাইলে 67 লিখতে পারো, কারোর যদি ইচ্ছা হয় যে না আমি এইটা লিখবো, or you can write like this 666.667, or you can get like this 666.6667. এটা হচ্ছে আপ টু 2 ডেসিমাল ব্রেক অবধি করতে হবে না? হ্যাঁ ব্যাস করতে হবে, কেন এরকম কোনো বাধা নিষেধ নেই। আমি 2 এর নিচে নেবো না, উল্টো করে ভাববো, আচ্ছা। মানে ওই 0.1 নয়, মানে পয়েন্টের পর মানে 2 ডেসিমেল ইজ মিনিমাম, 3 ডেসিমেল করলে কোনো দোষ নেই, তো তার জন্য তুমি এক্সট্রা মার্কস পাবে না, এটুকু বলতে পারি। ওকে স্যার। কিন্তু 1 ডেসিমেলটা করো না, এটা আমার সাজেশন। ঠিক আছে, 2 ডেসিমেলে রাউন্ড আপ করলাম, 2 ডেসিমেলটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ। ওকে, সো দ্য অ্যান্সার উইল বি হোয়াট? সো মোড ইজ এই তো এসছে, বুঝেছে? ইয়েস স্যার। সো সেন্ট্রাল টেন এই কেসটা মোডে একটু প্রবলেমেটিক, মানে প্রবলেমেটিক না, মানে ফর্মুলা বেস, বাকিগুলো তো পুরো অবজারভেশন, মানে চোখে থেকে বলে দেওয়া যায়, লাইক দিস কেস, ডিসক্রিট কেস দেখে দেখে বলে দেওয়া যায়। নাও দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম when calculating the mode, তো কোশ্চেনটা করনি। If there are two maximum frequency like this, let us check. If what will be the mode value? What should be the mode value? Whether you go for 15 or we go for 25, because both have the maximum frequency. In this case, we are dealing with bimodal distribution. What? Bimodal. That is not in our syllabus, so we are not dealing with details about that. Bimodal distribution. We have to explain details. যদি ভবিষ্যতে পারি তো আমি we have to explain. But since if number of and you can say there is multimodal distribution also, quite simple, because more than 2 number of items have the maximum frequencies, maybe possible. But in this case, if we have the 2 maximum frequency, like maybe for some particular distribution, maybe it is possible. So we are dealing with actually bimodal distribution, and that is not in our syllabus, so we are ignoring about that. Another case, let us go for that. If the very first item, very first class of the frequency distribution is the modal class, for this case of continuous distribution, let us check please. If this value is 8 and this value is 32, okay, say for a particular case, say, then this is f0, right? For this particular distribution, this is f0 and this is f1 by f plus 1, whatever you can say. Now, what is f minus 1?
That is the before the model class. What is the frequency of the model class? Bolo bolo. Anyone? It is taken as 0. देखो लिखा है. If the very first class of the frequency distribution is the model class, if the very first class of the frequency distribution is the model class, we take it as 0. There is a first observation. Very first class. প্রথম ক্লাসটা যদি model class হয়ে যায়, maximum frequency first class is maximum frequency. So f minus 1 to what? Naturally, we have treated him as 0. If the distribution is unequal class interval, there is a big point. Like you are thinking about the histogram drawing. Maybe there is an unequal space, unequal width of the class. If the distribution is with unequal class interval, first the class intervals are made equal, assuming the frequencies are uniform distribution. Like what is the meaning of that? Let us check this. If the distribution is like this, 16, arbitrarily write it 16. So what if we do now? In this case, distribution is unequally spaced because for the first case distribution difference is 2000 upper limit lower limit. Second class difference upper limit lower limit 2000. Third class upper limit lower limit 2000, and fourth class is 6000. So what do we do? In this case, we have to convert them into equally spaced interval, like 8000. This will be same, no tension. This will be no tension. This burst. After this, you have to divide them in 10,000, 12,000 case, then 12,000 to 14,000 case, then 14,000 to 16,000 case. And naturally, the corresponding frequencies will be converted like 16 by 3 equal to some integer values, 16 by 3 equal to some integer values, 16 by 3 equal to some integer values. So roughly you can say 5. Some will be 5 and maybe some is 6, roughly like this. Or n1 is 5. Either this or you can say 6, 5, 5 and so on. Whatever. Or you can say 5, 6, 6, 5, 6, 5. Whatever. Any type of distribution is possible. The logic is you have to distribute the frequencies uniformly. If the distribution is unequal space class interval, the class interval are made equal, assuming that the frequencies are uniform distribution and so on. And then apply the usual formula. Note, in most of the items, it is easy to obtain the mode. Difficulty arises when nearly equal concentrations are found in the 2 or more neighbors classes. There is a small difference between the maximum frequencies. Maximum frequency or sometimes the maximum frequencies are same for 2 particular classes. The frequencies proceeding is to learn there is a need of grouping analysis with the not in our syllabus. Bimodal distribution is not in our syllabus, so we are ignoring about this at present. Okay. So another example like this and so on. This is missing. Find the missing frequency. Exam study matter classroom upload kore debo, chinta nahi. How can you find this missing frequency? Like we can find the missing frequency using arithmetic mean. We can find the missing frequency using median. So naturally, there is the same type of example may be possible in your exam, like missing frequency using mod. So if assuming this missing frequency is missing, and it is given the model class is 32. So naturally, modal age is 32. So find the missing frequency. So modal age is 32. That means
32 implies modal lies in this class. Just like the median concept, since 32 is the model class, so this is the, sorry, 32 is the model value, so this is the model class. Because 32 lies within 30 and 35. So you can start the formula. So naturally this will be the F0. And this value, if you write it at x will be, you can say F minus 1. This is F plus 1. And with h equal to 5, because 35 minus 5, 35 minus 3 equal to. So use this formula. L is 30, lower boundary of the model class. So apply this. L, H, F0 minus F minus 1. F minus is unknown. So we have to find this F minus 1. And we have the formula like this. Take it now. We have the formula like this. আমি এর আগে এফ আর এক্স ধরিনি, এ ক্যাপিটাল এফ ধরেছি, এফ ধরেই ক্যালকুলেটটা করেছি। 32 is the modal value, right? নিচে নামে বুঝতে সুবিধা হবে। 32 is the model value, দেখে নাও। 32 is the model value ছিল, তাই না? 32 মোট দেওয়া আছে। জি, use the find this formula. L1 হচ্ছে লোয়ার বাউন্ডারি অফ দ্য মডেল ক্লাস। এটা হচ্ছে F0, এটাকে ক্যাপিটাল F ধরলাম, to find this value. এটা হচ্ছে F minus plus 1, এটা হচ্ছে as per the using the formula, এটা হচ্ছে F minus 1, right? So I use this, এই যে F ফর্মুলা সবগুলো মনে আছে, ফর্মুলা একবার রিপিট করছি বোঝার সুবিধার্থে। H plus, sorry, L plus F0 minus F minus 1 divided by 2 F0 minus F minus 1 minus F plus 1 into H. So we apply that, and using calculation you can get F. So these are missing frequencies value using mode. Next, here the class intervals are not equal. Another tricky example. Here the class intervals are not equal. একদম example আকার লেখা আছে দেখো। So you have to divide them. You have to, because at the level 1 first class with 5, second class with 5, third class with 10, fourth class with 10, last class with 20, last class with 30 to 50, মানে 20. So we have to moderate this in like this. দুটো ক্লাসকে মার্চ করেছি 0 to 10 and add the frequencies. 4 plus 6 is equal to 10. Second class 10 to 20, 15, third class 20 to 30, 30, and last class ke divide করেছি two group 30 to 40. Since the total frequency is 20, so divide by 2, because there are two classes, 30 to 40, 10, 40 to 50, 10. So otherwise you cannot find the mode. এটাই বলার জন্য এক্সাম্পলটা দাও। Okay, and then you can apply this the model class and so on. আমি আর লিখিনি লাস্টে ফর্মুলা লেখা আছে দেখো। You can calculate if you want. Model class is this, because this is the maximum frequency. So you can write it. F0 is this, F minus 1 is this, F plus 1 is this, and with H is equal to 10, and lower boundary of the class is 20. If we apply this formula, we can get the mode is this. Continuing this method লেখা আছে, তোমরা ওটা করনি। Continuing this method given in the illustration 8, we get the mode value is 22. You just have to calculate, quite simple. Let us check whether 22.71 is correct or not.
ওকে, এটা চেক করো বাড়িতে। হ্যাঁ, আশা করি হবে, না হলে নিশ্চয়ই আমাকে বলবে। আশা করি যে উত্তরটা ঠিক আছে কিনা। 22.7 লাখ না কি আছে, যাই হোক প্রফিট। So advantage and disadvantage of the mode. Similar like median case, open-ended class is not considered when calculating the mode. So also this method is suitable for both qualitative variables also, like median. But the most problem is it may not be unique all the time. যেটা বলছিলাম bimodal কেসটা, there may be more than one mode or no mode. What is the meaning of no mode? No mode মানে no values that occurs more than once. সব same, all same. No repetition of the values. May be possible. For example, what is the meaning of no mode? More than one mode is, I think you understand what is the meaning of more than one mode, because same frequency arise more than one for more than one item. Same frequency arise for more than one item. That is called bimodal. You can say bimodal, multimodal, and so on. But what is the meaning of more mode? No mode. For example, if the simple observation case, if you go through the simple observation case, say, let us think about that. A simple observation case, it looks like this. For example, some values are like, say 7 is missing, say 12 is missing here, say 13 is missing here. Then what will be the mode? No mode is there, because no value is repeated. Or rather, frequency, all values frequency is same. 7 occurs one time, 10 occurs one time, 12 occurs one time, 11 occurs one time, 13 occurs one time, 17 occurs one time. So mode is not possible for this distribution. In this case, we have no mode. Maybe. So there may be a no mode